ഫെലിക്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ? ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഐ എം റണ്ണിങ് മൈ ഓൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി. ഓക്കെ. അപ്പം തന്നെ കേരള പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചാപ്റ്റർ ലീഡ് ചെയ്തു ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 6 years. ഓക്കെ. What kind of software company do you run? Shopify ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് where you can have your own e-commerce store in 5 minutes. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആപ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യും വേർ e-commerce സ്റ്റോർ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആപ്സ്. സോ ടു ഇൻവോയ്സിങ്, SKU ജനറേഷൻ, QR code. അപ്പോൾ അതിലൊരു 10 സെറ്റ് ഓഫ് ആപ്സ് ഉണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ഷോപ്പിഫൈ സ്റ്റോർ ഓർഡർ. ഓക്കെ. That is what we do it. ഓക്കെ. അപ്പം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 ആപ്സ് ഫെലിക്സ് ഒറ്റൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫെലിക്സിൻ്റെ കമ്പനി മാനേജ് ചെയ്യും. Yes. Very nice. So tell me about Kerala. Kerala PH stands for Kerala Product Hunt. I started in 2017, 6 years back. അന്ന് rarely Kerala products launch ചെയ്യുന്നല്ലോ. So there needs to be some community which is uniting all these things. അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Which started from a WhatsApp group. Then we had this physical offline meetups. And every 2 months we do these meetups across Kerala. Okay. Where product marketers, designers, developers, product work ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും വന്നു ചേർന്ന് and we talk about product. So that is Kerala Production Meetup. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കേരള പ്രൊഡക്റ്റ് ഹണ്ട്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കേരളത്തിലെ ഒരുവിധം സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ തന്നെ ടെക് ഫൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ഹൗ മച്ച് വാല്യൂ ഡു യു തിങ്ക് കേരള പ്രൊഡക്റ്റ് ഹണ്ട് ഹാസ് ആക്ച്വലി ഗിവൺ നൗ? നമ്മൾ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ അറൌണ്ട് 300 ആൾക്കാരുണ്ട് സോളിഡായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തോ ദ ലാസ്റ്റ് 5-6 years. അപ്പോൾ ബൈ ദ ടൈംസ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ റേസ് ചെയ്ത മണി ഇതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it will be another around few billions of dollars, right? Kerala production community ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഓക്കെ. Shan, I think our community has been tremendous value for you, right? Yeah. അതെങ്ങനെയാണ്? Could you like share more about it? I was in Dubai till the end of 2019. അവിടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ സോൾഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് സംതിങ് ന്യൂ. അപ്പോൾ സോ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ഗോ ബാക്ക് ടു ഇന്ത്യ, ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട് അഗെയിൻ. കാരണം ഐ വാസ് ഇൻ ദുബായ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കളിച്ചതും അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം എനിക്ക് ഏകദേശം അറിയാം. പക്ഷെ എന്താണ് നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ക്ലൂ. സോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു. നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ രജിസ്റ്റർ ഇൻ സം ഓഫ് ദ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഹബ്സ്. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നാട്ടിലടുത്ത് UL സൈബർ പാർക്കിൽ KSUMൻ്റെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ഐ പിച്ച് മൈ ഐഡിയ. അപ്പോൾ അവിടെ സെലക്റ്റഡ് ആയി. അവിടെ സെലക്റ്റഡ് ആയപ്പോൾ നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, ചെറിയൊരു പാത്ത് കിട്ടി. സോ വി പ്ലങ്ഡ് ഇൻ ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. സോ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ കേരള PH. എനിക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഹണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. ഐ ഹാഡ് നോ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ കേരള പ്രൊഡക്റ്റ് ഹണ്ട് ഒന്നും ആരടുത്തിനാണ് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല. സോ അങ്ങനെ സോ you were conducting a session or a meeting in Calicut. So നേരെ വന്നു. അത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊന്ന് ദാറ്റ് ഡേ ഐ തിങ്ക് ജിജോ ഫ്രം ബൈ മി എ കോഫി വാസ് ദർ. അപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ജിജോ, ബൈ മി എ കോഫി, $1 billion കമ്പനി, സിലിക്കൺ വാലി, YC, ഇതൊക്കെ കാലിക്കറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും മീൻസ് ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പം വേൾഡ് വൈഡ് നോക്കാൻ ഇറ്റ്സ് എ റിമോട്ട് ലൊക്കേഷൻ. ഇവിടുന്ന് ഒരു കമ്പനി, സ്ട്രൈപ്പിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ഐ ഓപ്പണിങ് ഫോർ മീ. സോ അത് കണ്ടതോടുകൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലായി വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ എനിവെയർ. വി ക്യാൻ ബിൽഡ് എ കമ്പനി റൈറ്റ് ഫ്രം വേർ വി ആർ സ്റ്റാൻഡിങ്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇതിന് ദാറ്റ് വാസ് എ B2B SaaS പ്ലാറ്റ്ഫോം. സോ അത് ഇനിയിപ്പം പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ ട്രാവൽ ടു ഖത്തർ ടു ക്ലോസ് എ ഫ്യൂ ക്ലയൻസ്. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വേറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു. ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇറ്റ്സ് Karen Cure, അവർക്ക് ഒരു eCommerce ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ഡ്യൂറിങ് കോവിഡ്. അപ്പോൾ കോവിഡ് അതിൻ്റെ പീക്കാണ്. സോ ഐ വാസ് ഇൻ ദ ഓഫീസ്. ഞാൻ അവിടെ ഇറ്റ് വാസ് മൈ അങ്കിൾസ് കമ്പനി. സോ അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയിരിക്കും. സോ ഈ ടോൾഡ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് eCommerce. ദാറ്റ്സ് വെൻ ലോക്ക്ഡൗൺ ഹാപ്പൻഡ്. ലോക്ക്ഡൗൺ സംഭവിച്ചതോടുകൂടി പിന്നെ എവ്രിബഡി കെയിം ഇൻ. ഞാൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. ലോക്ക്ഡൗൺ മേ ബി ഒരു 2 days കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ആക്ച്വലി വിച്ച് ഐ നീഡ് ടു ലോഞ്ച് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ഫാർമസി, e-pharmacy. Directly I messaged in Kerala Product Hunt group like I have this many SKUs. And how many SKUs you had? We had around 7,000 plus SKUs. Okay, I did not know anything about e-commerce. I have zero knowledge. സോ ഞാൻ അവിടെ പോയി ഞാൻ കേരള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മെസ്സേജ് ഇട്ടു. എനിക്ക് 7,000 plus SKUs ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ലാർജ് ഫാർമസി ചെയിൻ ബേസ്ഡ് ഇൻ ഖത്തർ. വേർ ഷുഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ട്?
അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു എനിക്കറിയുന്ന കുറച്ച് ഫോണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലോസ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടോണി ഫ്രം ഡാറ്റ ഹട്ട് സെറ്റ് ഗോ വിത്ത് ഷോപ്പിഫൈ, ജിജോ ഫ്രം ഡാറ്റ ബൈ മി എ കോഫി സെറ്റ് ഷോപ്പിഫൈ. അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷോപ്പിഫൈ, ഓക്കെ, ഐ ഗോട്ട് എ സ്റ്റാർട്ട്. ദെൻ ഷോപ്പിഫൈയും വൂക്കമേഴ്സും ആയിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്, ബിക്കോസ് സംബഡി എൽസ് ടോൾഡ് വൂക്കമേഴ്സ്. അങ്ങനെ ഞാൻ സെലീനെ വിളിച്ചു, ആപ്പ് മേക്കറിൻ്റെ. സെലി വാസ് ഓൾറെഡി ഡീലിംഗ് വിത്ത് വൂക്കമേഴ്സ്. സെലി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ സെലീനെ വിളിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവർ വൂക്കമേഴ്സ് അല്ല ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, വൂക്കമേഴ്സിൽ ഒരു വൂക്കമേഴ്സ് സ്റ്റോഴ്സിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്സാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെലി പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്റ്റോർ റൺ ചെയ്ത് പരിചയമല്ല, ബട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു. സെലിനാണ് ഈ ഷോപ്പിഫൈനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. നൗ ഹീസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ഷോപ്പിഫൈ. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറി. സലീന ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഷോയിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ പറഞ്ഞ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽസ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ പിന്നെ വി ഡിസൈഡഡ് ടു ഗോ വിത്ത് ഷോപ്പിഫൈ. അപ്പോൾ ഷോപ്പിഫൈയിൽ അപ്പോൾ വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കിയോ ആ ഒരു ഒറ്റ മെസ്സേജിൽ ദാറ്റ് വാസ് അബണ്ടൻറ്റ് വാല്യൂ. ഷോപ്പിഫൈ എടുത്തോ, അതോടുകൂടി എനിക്ക് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറ്റേത് ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് കൊട്ടേഷൻ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജൻസീസ്. നിങ്ങൾ വൂക്കമേഴ്സ് മെജൻറ്റോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന ഒരു ആളുമാണോ. ഷോപ്പിഫൈൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ്. ഞാൻ നേരെ പോകുന്നു, പ്രൊഡക്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു, ഇൻ എ വീക്ക് ഐ ലോഞ്ച് ദ സ്റ്റോർ. സോ MVP റൺ ചെയ്യാൻ, ഇ-കൊമേഴ്സ് MVP റൺ ചെയ്യാൻ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു. ഐ റാൻ an MVP in വാട്സാപ്പ് റൺ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായത് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത്. സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ലോഞ്ച് ദ സ്റ്റോർ. ആൻഡ് ദെൻ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ വി ബിൽഡ് എ ഹോൾ സ്റ്റോർ. We are now the number 1 online pharmacy in Qatar. Wow. Profitable within 3 years. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ I was able to know more about Shopify ecosystem. So parallelly, I found a problem that can be solved for every stores. We developed an app over it, which is called Swish. I was also able to help a lot of Shopify app founders to build their app better. Because I was the only one in the ecosystem who was owning a store and knew the exact use case on how your app can be optimized to make it better for all other stores. Right. So that's a huge advantage I got. Yeah. And you also had the access about, let's say, where app owners was building an app and you could easily get approved with the authorities. True. And there was one more thing which happened. Since I was a part of Kerala Product Hunt, I used to pitch some of these success stories in this bi-monthly meetups that happened. So people are also seeing me as an authority in Shopify because nobody else was dealing with Shopify at that point. Now, of course, you are there. You know better than me in terms of apps. I may be better at store. Yeah, you say that we have 10 plus apps. We are good at making apps on Shopify. True. So you must have dealt with a lot of stores. You must have seen a lot of users. Silly is there. Yeah. There is a couple of others too, also from the ecosystem. Yeah. So it has been an amazing journey. Okay. So I had a leverage because since I used to say the success story of my Shopify store in Kerala Product Hunt community, my access to a lot of founders were easy, or they could actually approach me. Right. Okay. So when we want to approach $1 million CEO, usually we don't get an appointment. Right. In this case, it was easy for me because they also knew that I was also working on something big. Right. And if everybody or both of us can get value out of this, then why not meet and discuss and see what comes around. Got it. And I think I understood it's like the visibility thing, right? So also there were like hundreds of people in the WhatsApp group. Yes. And only the people who say, okay, this is what I'm doing and all, you ask for help. True. That's how people know this is what you're up to, right? True. Our sambhavana made it valuable. That's another thing. We had that courage to ask questions, right, within the community. Then that thing. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഞാൻ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ കാൻ റീകോൾ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഓൾ ഐ ആസ്ക്ഡ്. പക്ഷെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അപ്പം ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഐ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഡൈവേർട്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാം ഇതൊക്കെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് ആൾസോ വാട്ട് ഐ ഡു പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഈസ് വെൻ എവർ സംബഡി ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസ് സംതിങ് ഇറ്റ്സ് ഓഫ് മൈ നോളജ്, ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി റിപ്ലൈ.
Because, see, you get value when you give value. Correct. So one thing, one core philosophy I followed is, I don't know how that came to my mind, Okay. but I always focused on giving that rather than taking. Because before starting the Shopify store, I was in the community for a year. So I used to give whatever I learned or whatever I could help to other founders. That must also be a reason on why everyone responded back to me when I had a query. Got it. So the more, so I think one like Gary Vee's book, jab. okay, There's like he's saying the same thing, right? You give the value more, right, then you get back. കറക്റ്റ്. അതായത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഞാൻ ഇത്ര വാല്യൂ മീൻസ് അതൊരു മോണിറ്ററി ടേംസിൽ എടുക്കരുത്. യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് കീപ് പ്രൊവൈഡിങ് വാല്യൂ. Right. And you will not even know how it come back to you. കറക്റ്റ്. ഏതൊക്കെ വഴിയിലൂടെ തിരിച്ചു വരും. മേ ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡയറക്റ്റ്, നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു അവർ തിരിച്ചു തന്നു, ഓർ മേ ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അതായത് reaction kind of thing. അതെ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഒരു സീരീസ് ഉണ്ട് ദ സീക്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Okay. So I felt like the universe conspiring. See, once we help someone, the universe conspires to make help us too. ഇതാണ് ശരിക്കും ഈ ശരിക്കും ഞാൻ ഇതുവരെ എനിക്കൊന്നും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണെന്ന് പോലും കറക്റ്റ് അറിയില്ല. ബട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഹണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരള പ്രൊഡക്റ്റ് ഹണ്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഒരു നിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നില്ല മനസ്സിലായി. So that was a huge revelation for me. So only thing, so I think what everyone to ഇപ്പം നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, എങ്ങനെ കേരള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാവാം? I think that's a million-dollar question. Normally we don't add anyone randomly. We only add ആർക്കെങ്കിലും പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ through പരിചയം. Only through referrals we add people. So that ensures the quality. Random bullshit ആൾക്കാർ വരുന്ന പകരമായിട്ട് we have to ensure a community to be totally intact and totally quality and thing. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് വൺ ക്വിക്ക് ഹാക്ക് you can join is that if you are working on a product and we have this monthly meetups, join one of these monthly meetups and show us what you're working on. Correct. And if you find fit for you to belong to the group, we'll definitely add it directly. Right. So that is the quickest hack you can work out. Otherwise you have to know someone who is already on the community to be added. Right. So that's how it has been growing. Right. And right now we also we have been last 5 years kore values acquire. We have learned a lot of things and all. We have met good founders, good quality people as well. And now we are also putting out some content on YouTube and Instagram right now. Padam, you can consume the same thing, which you can get aware of the whole thing. Then eventually when the time is right, you will be definitely in. So that's the thing. Right. So അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം പറയാം, എങ്ങനെ how can I get in? Sure. അപ്പം you have to tap into someone. There will be someone in your network who is connected to Kerala product hunt community. So first thing is, as Felix said, yes, you have to get in. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫെലിക്സ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കയറ്റി വിടും. പക്ഷേ ഇഫ് യു സ്റ്റേ ദ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് വാല്യൂ, നമുക്കറിയാതെ പറഞ്ഞോളൂ. Whatever it is, it can be about building a product, it can be about hiring, എങ്ങനെ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നോക്കേണ്ടത്, MVP എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട്. പലർക്കും no founder knows everything. Correct. Even if he runs a big and all company, he also doesn't know anything, he or she for that matter. Correct. So give value. What I have seen is you cut some slack for students. Right? So students ആണെങ്കിൽ ഫെലിക്സിന് ഒരു ചെറിയ സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ട്. Correct. Okay, so student ആയി വന്നാണെങ്കിൽ even I was also once a student when I started this, and I've seen that what our colleges will not provide or correct reality in Kerala, and I feel there needs to be a bit more correct addressed. So that's why I've tried to add, if you are a student and easily working on something, you'll be easily added. Correct. ഇതേപോലെ I would like to share a story. ഇതേപോലെ my cousin, he was highly motivated to do something, does a lot of stuff, even distributes newspapers early in the morning at 5 o'clock. So this guy had material, but one day I said, okay, let's നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ പോയി നോക്കുന്നത് നിനക്ക് ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, let's see. So that was a turning point in his life.
അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് കുറച്ചൊരു മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാഷൻ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഹണ്ട് മീറ്റപ്പിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കയറിപ്പോയി പോകും. ആൻഡ് നൗ യു ഓൾസോ നോ ഹിസ് ജേർണി for the past since I think he came in product hunt maybe 3 years back, 4 years back. Same thing. ഇതിപ്പോൾ അന്നായാലും ഇപ്പോൾ ലിയാസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മീറ്റപ്പിൽ റാൻഡം കിഡ് ആയിരുന്നു. When he launched this Hoppscotch, then Zoko, Arjun from Zoko as well was just from Dubai or something. Then he worked on this Zoko launch right from the community. And Buy Me Coffee version was also in the first meetup. Right. So like meetup, we have seen the growth trajectories of a lot of people. But when maybe 6 years back, who they were, now they were. So our community has some kind of magical impact happening to. Right. Means Liyasinte കഥ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് I actually have what do you say രോമാഞ്ചം എന്ന് പറയലേ. Okay. So Liyas അന്ന് വന്നപ്പോൾ I clearly remember Liyas was a kid. He worked for Buy Me a Coffee for some time. 2 കൊല്ലം അവനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനെ കണ്ടപ്പോൾ he was running a $300 million company. I was like, man, what just happened? I think it's one of the extreme examples of extreme examples. കാരണം അവൻ I think he still has only 25, I don't know exactly. 26 years. 25, 26 age. So huge. I don't know where he stands as of now. Within 2 years, actually his product became an overnight success. Correct. There is no overnight success actually, but it's a journey. I think we will have the Liyas in one of the podcasts. And we will talk more about that. Correct. Okay, so that's the kind of value or seat. Liyas was hired by Jijo. Jijo runs a $1 million company called Buy Me a Coffee, which is funded by Y Combinator. Correct. Of which Patrick from Stripe is also an investor. So, and from there, Liyas learns more. Most probably, he must have found Kerala Product Hunt through that link which Jijo has. Then he goes on to build another even bigger company than Buy Me a Coffee, right? Huge. It's ആ ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജേണി കാണുകയാണെങ്കിൽ we will be we know sitting inside the community എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് I think when someone says it, then I realize it. Otherwise I was just okay. But Shan പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ I was also ignorant of these things. But it's huge. കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടുവന്ന് മീൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥ ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റോറിയാണ്. So now there will be more such stories. And we may hit a jackpot. I guess somebody will come up with a story on how they made $1 billion. Because of the access into the community. Correct. For that matter, when you said Arjun, I work with Arjun. So we have actually built a use case inside Zoko, which he sold the month. We took a month or two to build that use case. The next month, he sold it to 10 other stores. Right? I had an access to Arjun. Arjun is very, very focused guy, so you will not get access into Arjun. He even granted me a couple of hours when I was in Dubai. But that connection came through Zoko. That connection came through Kerala Product Hunt. And why did he cut me some slack? Yes, I am a member of Kerala Product Hunt. But he cut me some slack because I was giving value. Correct. Some kind of value was already being given. And then I built a use case with him, which he was actually able to sell it to a lot of others. So I may not be giving money to him. But with that use case, he was able to sell it to maybe, I guess it may be 1,000 stores now. So that's the kind of value you get when you give value. Simple. As you said, pay it forward. And ഇപ്പോൾ അർജുൻ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അർജുൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ YC founders from Kerala. Last week YC application ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് was quoting, if anyone is applying to YC, I can give it for it. Right. ആ ഒരു സംഭവം is just offering the help to anyone in the group. Correct. So that kind of thing is phenomenal from our founders from here. Huge actually. കാരണം പിന്നെ I know how focused Arjun is.
അർജുന് പിന്നെ വന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് ഇടാണ്, പിന്നെ YC ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം. That means he has actually found value and he wants to pay it forward. Correct. His 1 hour may be worth huge. I cannot even put a number to it, right? But he's ready to give that value to the other founders. Correct. So അതും മാസീവ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഫെലിക്സിനോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കേരള പ്രൊഡക്റ്റിന് നാളെ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ I don't have any other option. I had to pay you, right? ഫെലിക്സ് ഭാഗ്യത്തിന് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. I haven't monetized it yet. Completely run by, supported by company. Meetups ആണെങ്കിലും some product company who found value in it help us with some amount. Which us help us run the meetups. So that's how this has been. Yeah. So, but one day I'll try to monetize. I think you should definitely monetize, but cut some slack for the new founders. Yeah, definitely. Yeah, based on their revenue, that's something which you can look into. But huge, that is something can be worked out. I think this podcast series can be also sponsored by something can be worked out as right. Definitely.